In general, there are three types of relationships. We discuss different classifications of relationships now. There are relationships with dislike, which also are superiority relationships or humiliation. A person has strength. It comes from past actions. If the person did many good in his past, then he becomes strong in this life. He has certain strength from birth. It can be different. It can be force of beauty or physical force, force of memory, ability to convince people. Nice speech is also a power. Also high position in life. The person can be high in society. He has this power. Also, there is a force of education. There is ability to discover. There are different ingenious manifestations in different arts. It all comes from birth, from his past actions. A person can develop these things, but it is not as well as in people who had it from birth. You can make your memory better, but it is not as good as in people who were born like that. When I was a student, I had to read something 5 times to memorize something. And I had a friend who read it once and knew it all by heart at once. He could recite it. And he remembered everything he read. He was a walking encyclopedia. He was a straight A student. And he never really studied. He just enjoyed his life. He associated with his friends. He was a happy student. And I studied hard like a fool, and I only had C's. And he had this strength from his past life. That is piety. When the person builds relationships with other people relying on his force, like you are a failure and I am a straight A student, these are relationships of dislike, superiority, or humiliation. You have less piety, you are humiliated. You have more piety, you are superior. There are no relationships in this case. That is ignorance. And you should stay away from relationships like that. If someone thinks he is better than you must stay away from him and wish him happiness in your heart. Not like you tell him, I wish you happiness and go away from here. You must really wish him happiness, but you keep distance. Such person may be your boss or your senior. Then you must perform your duties before him, but still keep distance. Where does a feeling of superiority come from in relationships, or a feeling of dislike? It's the same, but it manifests differently. Yes, it comes from inner undevelopment. There are 4 categories of people. The first is when one does not see personality at all. He only sees labels. A beautiful girl, an unpretty girl, a serious man or unserious, young, old, a child, a grown up. These are just labels. Employee and boss. These are labels. And this is all there is seen. If I'm your boss, I am above you, and you are not my peer. What is deeper understanding of personality? There are business relationships. I am senior in these relationships and I advise you. I can be strict and I can punish you. But there also are different relationships. I respect you deeply because I see your brilliant qualities. I see you as a person.
Чувствуете, да, о чем речь? Do you understand what I'm Но talking если у about? тебя нет уважения к But глубоким if you качествам have человека, no помолись тогда, respect пусть Бог for тебе other откроет эти person's качества qualities, этого человека. Ты, значит, pray to God недостаточно to развит, open these чтобы qualities to you. That у means каждого you are человека есть глубокие качества, undeveloped and каждого you cannot абсолютно. see. Every single person Иногда has человек deep сам себе эти qualities. глубокие качества не Sometimes a признает. Это person does значит, человек not находится в accept deep невежестве. Например, qualities in himself. человек That добрый по means природе, ignorance. но не хочет вести For себя example, a по-доброму с person людьми. is Это значит, он kind, but he невежественный, и не won't надо, behave надо kindly. чувствовать его That добрым, means he но is не надо с ним об ignorant. этом говорить. You must feel Надо he ему is kind, просто but you do not показывать свои discuss чувства его it. такими, You держаться от just него на расстоянии. И он будет stay к тебе away хорошо from him a относиться, этот little, человек. and he will think Но well с ним about не надо you. строить отношения, But потому что you он не хочет must not отношений. Он хочет, у него establish другие идеи. relationships with him. He Его has идея — different доказать свое ideas in что-то. life. He wants to prove his Итак, point. отношения, взаимоотношения с неприязнью или превосходством Dislike relationships или or унижением — это relationships невежественные with отношения. В них нет superiority and никакого счастья, humiliation и в эти are отношения ignorant. никогда There не is no нужно happiness вступать there, близко. and you should never Понятно? have close relationships Есть ли like какие-то that. вопросы на эту тему или нет? Are there any questions? Ну, допустим, отношения с начальником или с For близкими example, людьми, невежественные отношения. ignorant Отношения relationships превосходства. with Я your красивее boss тебя, я лучше and тебя, я больше relatives. зарабатываю. I'm your Я boss, как I'm бы, ты prettier, I недостойна make меня, more ты money, недостоин. you are undeserving of Вот me. этот оплом. Уловили? This aplomb. Что это значит? Did you feel it? Это значит, That что means наши отношения our будут в будущем. relationships Мы к ним стремимся. can be in the Раз future. между We нами strive for появилось them. невежество, Once there сила is ignorance невежества, а мы, between us, допустим, муж и and, жена, for то это example, we are значит, что spouses, у нас that в means доме, в семье чего that не хватает? in our home there is lack Чего не хватает в доме? of what lacks? Бога не хватает в доме. There is no God in our home. Ну, я же с вами не спорю. Вы со мной спорите? Нет? I do not argue with you. Итак, So, не хватает Бога в отношениях. there is a lack of God in your relationships. God is love, Солнце — это диск, да? У него есть лучи. like the sun. It's a disk and it has rays. Rays is the energy of sun. It is its love. And similarly, God is a personality and he shines with love. Love belongs to him. Это его неотъемлемая часть. That's his integral part. We also have love, but it is reflected, just like in a mirror, light is reflected. The mirror can reflect bright and dirty light, and similarly, if a person associates with criminals, he becomes a criminal. If he associates with God, he becomes a saint. We can also have love in our heart, or not. It depends on what we reflect and whom we associate with. Is it clear? We are just like God, but we are small. We have no strength of our own, and relationships with God make us strong. Our tiny sparkle, our soul becomes happy and it can implement its plans in life. Which ones of you are bothered now about relationships with dislike, with someone? Tell me. Do we have another microphone? Let us talk, we need practical experience, otherwise this lecture is going to be very boring. The girl in the front row. My boss, she is a woman and she dislikes me badly, although I have no bad feelings for her. And she constantly pegs me on one point. What do I do? How can I fight it off? I am constantly pressed at work. Yes, it is so. You must divide this situation into two parts.
First, понимание, как к ней относиться. understanding of how Вторая to часть think about — это your ваша boss, судьба. and the second part is your fate. Кто вас сейчас мучает? Who torments you now? I'm not tormented. Мучает. Yes, you are. Кто мучает? Who does it? I do not Судьба know. вас мучает. Your Да, fate сейчас такой torments период в you. вашей жизни. You have Судьба such нашла a period рычаг in your life, для того, and чтобы your вас fate мучить. found a leverage to torment you. Всегда мучает человека It is только always судьба. like that. И всегда она это Your делает через fate кого-то. comes through some person. Как сделать так, чтобы мучений How было can you меньше? suffer less? Для этого нужно You must правильное отношение с ней build установить. correct Как вы relationships. думаете, заставлять вас работать это правильно или нет? Is it good to make you work? Не знаете. You do not know. Я вам даю ответ правильно. I tell you Старший that имеет it право is. заставлять работать младшего, A если тот senior работает can make неправильно. his inferior work. The point is that my work is fine. She constantly gets at me as a woman to another woman. I'm also a manager and I'm embarrassed when in front of my employees I hear something about my skirt or my shoes or my behavior. Спасибо, классно, у нас Thank you. хорошо That's развивается great. эта тема. Мне нравится, что вы I рассказали. like how it goes. You revealed the topic. What do you do? Безвыходная ситуация. Так? There is no way out. Кто считает, что не безвыходная? Who thinks there is a way Что out? делать тогда вот мужчина? What is there to do? Please pass the microphone. There is a reason for each person in our life, and we must be grateful for making us better. You must find good in bad. Да, пожалуйста, вот женщина знает. Yes, please. Она уже была на лекции. The woman here knows. She's already been to lectures. Так, вот мне больше интересно услышать ваше мнение. Да? I would like to hear you. I think that when you are humiliated, once I used your advice, I said, I have nothing personal to you, I respect you, and I only disagree with you in work matters. And then my boss stood up and said that he respected me. That's difficult. Это понятно, что это трудно. Obviously, that is. I do not know why these things happen. I perform my duties well, but then these things still happen. From my experience, I pray for that person Первое, что нужно понять, это The то, что first thing you must understand is that невежественные отношения. these are ignorant Это relationships. означает, That что means вы должны you must учиться learn смирению по отношению к невежественным людям. to be humble to ignorant people. Понимаете, часто мы людей оцениваем Often неправильно. we assess people in a wrong way. Допустим, если человек For ведет example, себя невежественно, if a person is а я его behaving воспринимаю как ignorantly, and I think that he is in the mode of goodness, благостного поведения. the result is that I expect goodness behavior, and he behaves ignorantly. What's the result? Боль, боль, боль. There is pain,
as a result. Вы, видно, что-то ждете от нее, так? Вот You посмотрите в свое expect сердце. something. Look in your heart. Да. Yes, А you вы не do. ждите. And you just Она don't. старше, выполняйте перед ней свои She is your обязанности, когда она senior, вас perform унижает. your duties. When she humiliates you, То, что сказано, это сказано было what you правильно. said was right. Когда кто-то When унижает, это someone означает, что я humiliates должен you, that отработать means карму, that you must что это work моя your судьба. karma off. Если меня That is кто-то your fate. унижает, то надо что дальше делать? What Сразу do you будет больно do? однозначно. You По-любому. will be hurt at Но когда once. меня унижают, что я But должен? when I am humiliated, Я what do I должен do? среагировать как могу, I must respond а the потом way I прийти домой, can, начать but желать then счастья этому человеку, I прощать, go просить home, I wish прощения, happiness to работать that с этими person, отношениями. I Это мой forgive объем and работы. ask for forgiveness. That is my amount of work. Потому что если бы он не был моим, If this и was меня, not допустим, my work, ну, если это не мой объем for работы, сейчас, example, допустим, someone кто-то tells скажет, me now, ну что ты тут очкарик, why do you show выпендриваешься, off here, делаешь умный you вид? spiky guy? Ну, тут сейчас станет, так скажет. Someone may just say that to me Так, два right now. варианта есть. There are Один two вариант. options. Я First, соглашусь с ним, I agree with him and I say, yes, thank you for your advice, I will это означает, continue что my мне не lecture. больно, и я не That means I am среагировал, not и это меня hurt, не касается. I do not respond, Понимаете, о чем я that does говорю? not bother Второй me. вариант, мне You see станет that? больно, и я And начну the с ним second спорить, option, доказывать, что я I get хороший, hurt, I argue, I prove that I'm ругать good, его, или вообще or I выгоню его из лекции с помощью scold своих him, полномочий. or I Здесь есть люди, которые or I организовали ask лекцию, someone выгнать его to из лекции. throw him out of this Они его hole. выгонят из лекции. Вот этот второй вариант означает, The что second option в means этом that что-то есть. there is something in it. Если меня задело, If I am значит, в этом hurt, что-то есть. then there Значит, is я some примерно такой же truthfulness in человек, как it. он говорит. That means I am the way У he меня есть says. то, что он говорит. I have qualities Где-то that внутри he сердца. named, Не deep in my согласен с heart. Нет, не так, да? You think как? it's wrong? I disagree with her remarks on my account. She makes personal remarks. She is fine with me professionally. Ну да, значит, вас не должно задевать, если вас... That means you must not be bothered. I do not know what I can do not to pay attention to these things. These words hurt. But being a woman or because of my character, I am bothered. I do not know how to accept it. Вы поймите такую вещь, Please что, understand that есть три типа отношений в семье. there are three types of relationships. Старшего с There are младшим. relationships of Старший имеет seniors право не обращать and на minors, Это and означает, the собака senior лает, караван идет. can disregard равных, opinion of когда his ты minors. Просто нейтральную позицию There are занимаешь, relationships of уже peers не when собака you лает, are а просто just человек neutral. ошибается, и я даю ему возможность ошибиться. A person makes a равные mistake and he Есть is allowed to. отношения младшего к старшему, And there are когда ты relationships просто как бы не of a обращаешь minor внимания, to ты думаешь, his ну, это senior. вообще меня не касается, то, что он делает. And Я его всё you равно уважаю как disregard what старшего. he does, you just respect him as your senior. Мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о вашей боли. We are discussing your Веды pain говорят, now. что если The у Vedas человека say возникает в сердце that боль, if there is то pain она in your всегда heart, then возникает it правильно. always comes Это значит, что for a внутри есть reason. над чем That поработать. means there is something Потому что to боль work это on inside просто you. указывает на объем Pain работы. indicates Что your такое боль? amount Нехватка of work. счастья, объем работы. Pain is lack of happiness. И That когда means you объем must работы work. в сердце означает работа с сердцем. То есть надо прийти It is домой, work начать with your молиться, heart. желать You must go счастья, home and прощать, pray, просить wish прощения. happiness, И в сердце forgive, возникает and ask такое for спокойствие. forgiveness, and then you Второй раз, become когда calm in такое your heart. происходит, уже легче. When it repeats, Третий it раз is еще easier легче, for you, четвертый раз легче, а на and пятый раз easier and она говорит, у easier. тебя юбка And неправильная. then comes the time when she Вы tells you улыбаетесь, that your skirt говорите, is wrong. Да, You вот я smile вся back такая at her неправильная. and you say, yes, I am all like this. И уже ей приходится задуматься. And now she has to start thinking. Получается, что ее It appears that колкость her ей remark обернулась came назад, back to her. как от зеркала It от вас was reflected отразилось. from you like from a mirror.
Но всегда, когда в But сердце always, возникает when боль, there is pain in это your означает, heart, что мне есть that над чем поработать. indicates there is something to work on. Но не всегда мы But способны we are отреагировать not правильно. always to respond Иногда мы well. неправильно реагируем в Sometimes уме, we have bad обидевшись. reaction in our Иногда mind мы when we get неправильно реагируем resentful. в словах, Sometimes we отразив боль respond словами, in bad а words иногда that мы show неправильно our реагируем pain, действием. and sometimes То есть we взяла, respond треснула ей по башке badly чем-то. in То action. есть For 3 варианта example, неправильной you реакции. hit her with something. Самое лучшее просто The обидеться, best is just to get неправильно среагировать resentful. в мыслях. Потому You что если do вы wrong ответите in your словами, thoughts, то because дальше if you между вами answer начнется цепная реакция, and there are которая words, there приведет к will тому, be a что chain вы reaction потеряете that работу, то will есть lead to побеждает you сильнейший losing здесь. job. Понимаете? The А еще fetus хуже wins, треснуть ей по башке and it is even worse to hurt her, допустим, чем-то там to папкой документа hit с her with a документами folder там, or something. близлежащим. То есть, Then как, you can even тогда be sued, административная ответственность уже. А если она умрет от нечаянно, and то if тогда she уголовная. accidentally dies, it's a Видите, то есть степень felony. наказания зависит Your от реакции. punishment depends on the way Лучше you всего react. реагировать It is best менее to болезненно на react окружающих in людей. a Лучше less стараться painful это way. сделать, как You можно. must try, you must А endeavor потом, to когда do приходишь it. домой, нужно прощать, просить Then you прощения в go любом home, случае. you Если pray, боль you есть, forgive, значит, you надо ask for устанавливать forgiveness. добрые отношения If с there этой is pain, you личностью. must establish Но good есть еще relationships одна in your проблема, heart. которую вы But не there is знаете. another problem that you do not know, Эта проблема называется and it is дистанция. called distance. Есть 3 типа отношений. There are 3 types Есть of отношения relationships: близкие, close relationships, деловые business и нейтральные. relationships, and Запомните. neutral. С With невежественным an человеком даже ignorant деловых person, you отношений should не not надо even строить. have business Нужно relationships. строить отношения с его должностью. You must Не only с relate должностью. to Она his вам приказывает position. ее должности. Вы с ней She is your boss общаетесь, and you выполняете ее associate with приказы. her. You Но follow как her человек, orders, она должна but вообще просто as a отсутствовать person, для she вас must с точки simply be зрения absent for you взаимодействия, но from не the point of view с точки of зрения души. interaction, Вы должны but желать ей not from the счастья point of каждый view день, of the но soul. при этом You must не wish her воспринимать happiness ее daily, не but как at the same time, личность. you should not Она see для вас her as a просто personality. отсутствует. She does not И это exist for you. заставит ее задуматься. And Когда that человек will принимает get her правильное решение thinking. по взаимоотношениям, When the person тогда makes right decision in человек relationships, задумывается. Вот, например, then она вам говорит, it makes что ты опять в people этой start юбке to пришла? think. Она в это For время какие example, с вами she отношения asks you, строит? why are you Близкие, wearing this skirt again? невежественные. She is building close, ignorant И вы relationships вообще with никак you. не ответили, ничего не And you заметили. respond nothing, Просто as if you продолжаете did not разговаривать notice с теми, it. с кем вы разговаривали, You вообще just как go бы, on with ну, your вообще как будто business ее нет. Хотя вы as if she среагировали does not эмоционально, но вы exist. держитесь You had an твердо emotional позиции, ну, reaction, как бы but you are firmly нейтральных отношений. neutral in Не your деловых, а relationships. Not business, Потому but что она neutral, недостойна деловых because отношений. she is not deserving Начальник of business не имеет права так relationships. себя вести с подчиненным. Your boss has no Если right вы так to behave действуете, like то that какой with you, результат? with her employee, Она не получила and as a обратной result, связи с вами. she has no То есть, feedback. если есть превосходство, должно If быть there is унижение. superiority, there must be humiliation. If you are not humiliated, then she receives the same thing that you receive normally, and she will think twice before doing this to you again. But if at the same time you think positively of her in your heart, and you greet her at lunch and you smile to her, then she will start to think even more. Because before she saw a competitor in you, and then she thinks that it is better to leave you alone, because when seeing kindness in your heart, she will see your spiritual superiority and she will be more careful with you. In any case, the problem is just inside you. Before you put your heart into place and you have good feelings for her in your heart, you will not be able to overcome this situation, because this is your exam. Why is it your exam?
имеете такую склонность because you are быть prone достаточно to жесткой, be quite tough with people, непреклонной. uncompromising, arrogant, Именно на это качество вы and реагируете. you respond to these qualities Видите, right я вам now. это сказал с любовью. I told you this with love. Прежде чем сказать, я Before saying дал вам that, достаточно теплоты в сердце, чтобы I это принять. gave you much warmness in your heart so that you Потому could что у меня accept нет к it, вам претензий никаких. because I have no claims to you. Мы разобрали тему или нет? Is this Стало topic понятно, clear to you что now? есть невежественные отношения. There are ignorant К людям relationships. надо относиться нейтрально. You must be Нейтрально neutral to означает ignorant people, Ни and хорошо, ни плохо. that Ни means холодно, ни neither жарко. good nor bad, Нейтрально. neither warm nor cold. You are neutral.